Right, okay, 20 of you are already joining with the system. Therefore, I'm going to start the lesson today. Internet terms. You can write down the topic internet terms. Here we are going to identify some important terms. Just try to understand the meaning. We are not going to do it in deeply. In later in other lesson, you will do it in deeply. But here going to be only understand the meaning. Right, the first thing is it is related with the internet. All the terms here going to be related with the internet terms. Right, first one, file transfer protocol. File transfer protocol is a protocol that we are using to normally use in the internet to transfer files between devices. If you want to transfer or send a file from your computer to remote location, that you need to install that particular protocol. FTP in short stand for file transfer protocol. Through the file transfer protocol, this software help you to download, upload, and transfer files between devices in the internet. Right here, because of this particular protocol, the following advantage, you will receive the following advantage here, especially when you are sending the files within the internet. The speed may be more higher than the normal speed. It is one of the advantage using FTP. Then security, especially if you are trying to access in the files and folders, then it will ask username and password. This username and password they are asking due to use of this file transfer protocol. Then another advantage here saying back and forth movement. That means here they are saying FTP allows us to transfer the files back and forth. Suppose you are the manager of company, you send some information to all the employees and they all send information back on the same server. That means communication, the same time communication between some two parties. It may be employees and employers. Right, that back and forth movement. Actually, chat facilities although also result of this FTP protocol. Right, note down the important points here. File transfer protocol කියන්නේ protocol එකක් දත්ත ගමන් කිරීමේදී send කරනකොට අවශ්‍ය වෙන station දෙකටම අවශ්‍ය වෙන protocol එකක් තමයි file transfer protocol කියලා කියන්නේ. ඒතර download කරන්න upload කරන්න files යවන්න ඒ හැම එකටම මේ protocol එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර මේ protocol එක දැමීම නිසා තිබෙන විශේෂ වාසි තමයි ඒක ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය ක්‍රම වලට වඩා ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ෆයිල්ස් වලට ඇක්සස් වෙනකොට යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් වගේ ඒවා හරහා ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. back and forth movement කියන්නේ එකම වෙලාවේ පාර්ශ්ව දෙකක් අතර sannivedanayට අදහස් වමාරු කර ගැනීමටත් FTP කියන මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඕක තමයි අපේ පළවෙනි first term under internet terms. Right, then we'll move to the second one here, web traffic. Web traffic is another popular term in the internet. Normally web traffic refers to a volume of users that visit a particular website at a time. Volume of users, or we can say number of users visit your website at particular time period. That is called web traffic. Always most of the website owners, they are trying to increase their web traffic. Increase web traffic means the website is more demand, especially it need for e-commerce websites. They are always trying to improve their traffic.
web traffic. They are following different types of methods, marketing method to improve their number of visitors. Here they are giving some special name for that. Normally web traffic is measured in visits and sometimes called sessions. Then remember that points also. The web traffic is normally measured in visits, number of visitors visiting, number of visit times per time period. Here they are express the number of visitors on your page at a time period. Then here in the bottom, you can see importance of web traffic. Here giving some reasons. More people visit mean more customers. Then generating qualified products, the sharing brand name, more customer mean your brand name you can share among the more people. Then it will help to create more relationships. Right, those are the some important points which having with the web traffic. Right, note down the key point here. Web traffic කියලා කියන්නේ කිසියම් කාල සීමාවක් තුළ ඒ වෙබ්සයිට් එක විසිට් කරන්න එන විසිටර්ස් ලගේ ප්‍රමාණය තමයි වෙබ් ට්‍රැෆික් කියන එක හරහා මැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. වෙබ් ට්‍රැෆික් මැනීම සඳහා භාවිතා කරන වචන තියෙනවා විසිට් කියලා කියනවා, එහෙම නැත්නම් සෙෂන් කියලා කියනවා. විසිට් කිව්වහම මේකේ අර්ථය වෙන්නේ number of visitors, කියන්නේ කිසියම් කාල සීමාවක් තුළ ඒ වෙබ්සයිට් එකට පැමිණෙන visitors ලගේ ප්‍රමාණය. සාමාන්‍යයෙන් e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් වෙබ්සයිට් ඕනර්ස්ලා උත්සාහ කරන්නේ වෙබ් ට්‍රැෆික් එක වැඩි කරගන්න. ඒ සඳහා විවිධ මාකටිං ක්‍රම, ඇඩ්වර්ටයිසිං ක්‍රම භාවිතා කරනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම ගොඩක් අය වෙබ්සයිට් එක බලන්න එනවා කියලා කියන්නේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් නම් කස්ටමර්ස් ලගේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විකුණන භාණ්ඩවල එහෙම නැත්නම් සර්විස් එකක් නම් සපයන්නේ ඒ වගේ ගුණාත්මක භාවයේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක වැඩියෙන් කස්ටමර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ, විසිටර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ අය අතරේ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. රිලේෂන්ෂිප්ස් හදන්න පුළුවන්, නව රිලේෂන්ෂිප් වගේම තියෙන ඒවා වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලටත් මේ number of visitors කියන එක, traffic කියන එක වැඩි කර ගැනීම හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් මේන්ටේන් කරන අයට. Right, next one here the next term, firewall. Firewall is a security method, very important when you are using a laptop, when you are using a computer with network systems. If you want to protect your computer from various kind of threats, external threats, then it is better to use firewall, especially from the viruses, malware, or something like that. Those types of things, especially you can get through the internet. There is a special device, special that means hardware and software in both sides. Special unit called firewall you can establish, you can set up between internet and your public net, your private network. Right? It provides the protection from various kind of threats that coming from network or internet. Right, here explaining it, firewall is a network security method that locate on your computer to monitor incoming and outgoing web URL. Right, the this firewall, the main function of this firewall is it's monitor the incoming URL and the outgoing URL. If there is any risk or unwanted content with this URL, the firewall will be able to remove or catch up or remove it. Right, the purpose of firewall
to establish a barrier between your internal network and the incoming web URL. Right here, the things I'm explaining. I think the diagram also, that upper part of diagram is not clear here, but you can understand what is it. In the left corner, left side, here represent the private network. Here, 3 computers here, available 3 computers, but you can see only 1.5 computer here in the private network. Then right corner is the world icon, that is indicate the internet. Then through the internet, attackers coming from the internet. Then you can see the firewall in between the internet and the private network. Right. Then try to draw this diagram as well. First write down the note here and draw the diagram. And firewall කියන්නේ security system එකක් තමන්ගේ personal computer හරි private network එක හරි කියන්නේ organization එකක ඉන්නවා නම් ඒ organization network එක external threats වලින් විශේෂයෙන් hackers viruses වලින් protect කරගන්න තමයි මේ firewall එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. එක unit එකක් locate වෙලා තියෙනවා private network එකයි internet එකයි අතර. Right, then we'll move to another term that's also related with security. Proxy server, a very common term among the internet users. That's again another type of unit that located between internet and your local system. It may be your personal computer or organizational private network. Here the somewhat difference, the function is somewhat different than the firewall. Proxy server provides some special services like filtering. Through these filtering services, it will be able to identify the URL that containing unnecessary content. That's the things that proxy servers use in. They are especially specialized to capture the URL that containing unwanted content. Unwanted content. That is why saying filtering. That's the one major function using proxy servers. The next other major function is the speed. Speed of it will help to improve the speed of request. Once you request, then the request should be back to your computer. Right. Then speed of this sending and requesting speed should be improved by the proxy server. How it is happening is, look at the picture here. Suppose this private network sending requesting some URL. This yellow color saying the requesting. There are two URL, URL 1 and 2 requesting from the internet. The first, if you have a proxy server, first send in this URL to the server, proxy server. Then what proxy server is doing, it make a copy, and proxy server normally having a cache memory. Proxy server consists with a cache memory, temporary small memory. Send this copy of URL to the cache. After that,
proxy is sending the URL to the actual servers. Right, then actual servers sending back the request URL 1 and URL 2. Then proxy server filter the URL. If there is any unnecessary content, they reject the URL. Otherwise, then send back to the private network. Then next time you are requesting the URL, the same URL, URL 1 or URL 2, then again no need to go to actual servers because the copy of this URL available with the proxy server in the cache memory. Therefore, immediately you request the URL, then proxy server will be able to send in it back. That means speed of the computer is high. Right, okay. එක මම හිතනවා තේරුණා කියලා. proxy server එකක් තියෙන්නේ private network එකයි internet එකේ අතර තමයි මේකත් තියෙන්නේ firewall එක වගේම. නමුත් function එක වෙනස්. firewall එකේ තියෙනවා special functions දෙකක් තියෙනවා. එකක් filtering function එක, අනික speed එක. අපි request කරලා URL එක අපිට ලැබෙන්න යන වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. proxy server එක හරහා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි personal computer එකකින් හරි private organizational network එකකින් හරි request එකක් කරා කියලා. එතන මේ කහපාට තියෙන request එක URL 1 and URL 2 කියලා request එකක්. ඒක මුලින්ම යන්නේ proxy server එක. proxy server එක තියෙනවා නම් යන්නේ proxy server එකට. proxy server එකෙන් මොකද කරන්නේ? මේ URL එකේ copy එකක් තියාගන්නවා. copy එකක් තියාගන්න එකට තියෙනවා memory එකක්, cache memory එකක් තියෙනවා. ඒ memory එකට copy එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් request එක යවනවා actual servers වලට. URL 1 සහ URL 2 තියෙන actual servers වලට යවනවා. ඊට පස්සේ internet එකෙන් ඒක ආපහු එවනවා proxy server එකට. proxy server එක එතනින් බලනවා ඒකේ unnecessary contents තියෙනවද නැද්ද කියන එක. තියෙනවා නම් ඒක reject කරනවා, නැත්නම් ඒක ආපහු අවශ්‍ය තැනට යොමු කරනවා. දෙවෙනි වතාවටත් ඒ URL වලටම යනවා නම් request එක කරපුවාම ඒක proxy server එකට යැවීම විතරයි වෙන්නේ. එනිස කාලේ ඉතිරි වෙනවා. ඉතිරි ටික යන්නේ actual servers වලට යන්නේ. මොකද ඒ URL එකේ copy එකක් මේකේ තියෙනවා. cache එකේ copy වෙලා තියෙනවා. ඒ copy එකෙන් පුළුවන් අර request එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. proxy කියන එක යටතේ මේක ඇඳගන්න රූප සටහන diagram එක right here. The explanation also available. You can note down the key point of the proxy server here. Here the first line say where it is located. Proxy server is server that located between your computer and the internet. Then it says two functions. There are two functions: providing high security and the increase in efficiency. High security means it provides the filtering system. Through this filtering system, it remove the unnecessary content. Then data receiving speed, increase in efficiency means greater or improve the data receiving speed. Mainly because of
copies of URLs temporarily saved in the cache memory that available with the proxy. Right, then we'll move to the next slide. Here, I think it should contain activity. Yes. Here you have a matching pair activity. Once I start from here, you can do that. Here, allocate 8 minutes to complete that. Try to get the maximum time to complete it. Now you can start it.
1 minute more. තව මිනිත්තුවක් තියෙන්නේ. මිනිත්තුවකින් ඉවර කරන්න. හරි ටයිම් එක ඉවරයි. ගොඩක් අය උත්තර හරියට ගහලා තිනවා. මැචස් 10ම හරි. රංගන, ධනුෂ්ක, අනුත්තරා, කවින්දි, නුවන්, ඉරාන් හැමෝම වගේ 10ම අරගෙන තිනවා. ඒ අතර ඉන්නවා අඩුවෙන් ගත්ත අයත් ඉන්නවා. මේකේ පිළිවෙල එන්නේ නම්බර 1 2 3 ඒ විදිහට මේ ට්‍රයිස් කරපු නම්බර්ස් ගණන මත තමයි එක තියෙන්නේ. එතකොට අඩුම ට්‍රයිස් ගණනකින් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ මම දැක්ක 14ක් තියෙනවා ඉරාන්ගේ. ඒ විදිහට තමයි දැන් මේ 8 තිබ්බට කම්ප්ලීට් කරලා නැහැ අනිත් ඒවා මැචස්. හොඳයි. මම හිතන්නේ උත්තර අපි බලුවොත් ඉක්මනින් බලාගෙන යමු. උත්තර මේ විදිහට තියෙන්නේ. FTP කියන්නේ transferring files through the transferring files through the internet. Measure the web traffic session, copy of URL, cache in proxy server, downloading, uploading and transferring file FTP, firewall මේ රූපය, proxy server filtering, speed, advantage of FTP, protect computers, or organizational network from viruses, firewall, web traffic, volume of users, proxy server, here the diagram. Right. In that way you can complete the this activity here. Right, we'll move to the next activity. Right, here in this part with not relevant with you. Here the next term you want to identify e-commerce. Here you want to get some idea about e-commerce. E stand for electronic commerce. Normally e-commerce refers to doing business, doing trading through the network system. Not only internet, but the most popular one is internet. Any kind of internet you can use to do the online transaction or e-commerce. Because of e-commerce transaction, it will reduce the cost, transaction cost, then improve the quality of goods and also improve the speed of delivery. These type of benefits, because of these types of benefit, today e-commerce business are very popular. Here bottom saying in green color some of the application, some of the examples you can categorize under e-commerce business.
internet. Whatever the transaction you are doing through the internet can be identified as e-commerce transaction. Then electronic data interchange. That means there are some organization, they want to exchange documents between devices. That is called electronic data interchange. That is also under e-commerce transaction. Right. Then another term, electronic mail. Some people are nowadays doing business through the email, especially email they are using to generate a high demand for their products. That means marketing purposes. Electronic mail they are using for marketing purposes. Therefore, it is also under electronic commerce. Similarly, electronic bulletin board also marketing purposes, therefore under electronic commerce. The next important one is electronic fund transfer. That means you are going to transfer in money from your bank to another bank. That is called electronic fund. Currently, we can see many type of application of transferring fund. If you are paying bill, mean transferring fund from your account to the organization's account. Like that, many examples you can see today when you are looking at the e-commerce transactions. Right, that is about e-commerce. Look at the diagram here. This diagram also explains some important terms that some terms we discussed earlier. Electronic data interchange and electronic fund transfer. The link relate with e-commerce transactions. Then electronic publishing, that means the marketing or generating demand, way of generating demand. That is called electronic publishing. That may be marketing or advertising. Mostly social media. E-commerce website normally using social media to generate or as a marketing medium. Then email and fax, also collaborative digital libraries, that mean information sharing or collaborative works. Collection of all of these we can identify under e-commerce. Right, note down the key point here or get a screenshot of this diagram here. Later you can complete the note. Right, then look at some features of e-commerce. Here explaining 5 features, but there are more features. Especially these features you can identify when compared with the traditional trading. The first one is non-cash payment. When you are in the traditional trading, the same time you have to pay paper money. You have to use the paper money to complete the transaction. But if you are doing the transaction through the e-commerce website, in that case, no need to use paper money to complete the transaction. Instead of that, you can use various other methods. All of these other methods are called as non-cash payment. Example, credit card. You can use credit card, debit card, smart card, or electronic fund transfer via banks. Then 24/7 service availability. That means anytime you can transact through the e-commerce website. Not bothered about it, maybe midnight or early morning. When you are free, you can transaction, you can do shopping through the e-commerce website. Then another feature is improved sale. That means you can order goods and services through the e-commerce website without considering time or place. Also without human intervention, you can complete the orders. That is called improved sale. Then inventory management, all the e-commerce websites having with the proper inventory management system. After
doing some transaction, it will need to generate various kinds of reports. These kind of reports, the e-commerce websites are capable of generating these reports immediately after completing the transaction. That is called proper inventory management. Then communication improvement. That's another part of improvement due to e-commerce transaction. After doing the transaction, there are many communications. It may be after sales service, or you want to inform some defect of the product. All are done through the communication. This type of communication you can do in better way through the e-commerce website. Right? That is say communication improvement. මෙතන අපි සාකච්ඡා කරේ ලක්ෂණ කීපයක්. features, මේ features හඳුනාගන්නේ traditional කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ඒ transaction නැත්නම් ඒ වෙළඳාමත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තමයි මේ ලක්ෂණ හඳුනාගන්නේ. සාම්ප්‍රදායික වෙළඳාම තුල තියෙන්නේ paper cash කියන එක අපි මුදල් ඒ වෙලාවෙම ගෙවලා තමයි භාණ්ඩය ලබා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ මුදල් ඒතර අපිට පේන්න තියෙනවා, ටච් කරන්න පුළුවන්. නමුත් e-commerce website තරහා ගනුදෙනු කරද්දී මේ මුදල අපි ටච් කරන්නේ නැහැ. paperless කියලා අපි කියනවා. non cash payment methods තියෙනවා. ඒකට credit card වගේ දේවල් භාවිතා කරලා transaction complete කරන්න පුළුවන්. 24/7 සේවාව කියන එක ඕනෑම වෙලාවක ඒක රාත්‍රී හරි අලුයම හරි Tamanට free තියෙනවා නම් ඒ transaction complete කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඉඳලා order කරන්න පුළුවන්, ඇනවුම් කරන්න පුළුවන්, time එක හරි ඉන්න තැන හරි consider නොකර ඕනෑම විදිහකට ඇනවුම් කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒක automated කරපුවාම human intervention එකක් නැතුවම order එක complete කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට තමයි improved sale කියලා කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ inventory management අපිට අවශ්‍ය වෙනවා inventory management. සාමාන්‍යයෙන් e-commerce website එකක් කිව්වම inventory එකක් නැtei කියලා හිතෙනවා. inventory එකක් නැති තැන් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා eBay කියන්නේ. eBay කියන්නේ විශාලතම e-commerce website එකක්. ඒතර eBay එකේ කෙරෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ buyer and seller මුණගස්සන එක විතරයි. eBay එකට කියලා own products නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ buyers and sellers එකතු කරගෙන ඒ දෙගොල්ලෝ මුණ ගැසෙන්න අවශ්‍ය location එක පහසුකම් සලසා දීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ තැන්වලට eBay වගේ තැන්වලදී inventory management එක ඒ තරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් Amazon වගේ website එකක් ගත්තොත් එimhe Amazon කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේම product, own products තියෙන තැන. එහෙනම් එතනදී inventory management කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. e-commerce website හරහා මේ inventory management හරහා අපිට අවශ්‍ය reports වගේ දේවල් ඉතා ඉක්මනින් ඒ transaction එක ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ communication improvement. සාමාන්‍යයෙන් භාණ්ඩයක් ගත්තාම විවිධ ආකාරයේ communication සංනිවේදනයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. seller අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ after sales වලදී ඒ communicate කරන්න ඕනේ. මොන හරි දෝෂයක් අපි ගත්ත භාණ්ඩයේ තිබ්බොත් ඒක දැනුම් දෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒවා කරන්න පහසුවෙන් ක්‍රම තියෙනවා. කොට chat කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් feedback එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම සකස් කරලා තියෙනවා මේ email website හරහා. e-commerce website හරහා. හොඳයි. ඔය features ටික මතකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ එක්කම බලන්න මේ වීඩියෝ එකත්. එතන මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරපුවත් සමග සමහර දේවල් තියෙනවා කතා නොකරපුවත් මේකත් බලලා note down කරගන්න අපි කතා නොකරපු දේවල්. අපි discuss කරපු දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. discuss නොකරපු දේවල් ඔයගලන්ට අහුවනොත් ඒවා note down කරගන්න. මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න යන්නේ. continue Liked our video, do press like and also subscribe to our channel. Thank you and goodbye. We are going to learn what is e-commerce. Before we understand e-commerce, let's understand what is commerce.
Commerce is nothing but buying and selling of goods. It has been around for many years, starting from barter system, where there was just exchange of goods to using precious metals to using coins and then paper money and plastic money. Traditional commerce used to happen face to face, so it was limited to particular geographical location. There was a personal interaction and delivery of goods was instantaneous. It was limited to certain business hours, typically during daytime. With the advent of internet came in e-commerce. E-commerce can be defined as the process of buying and selling of goods or services using an electronic medium such as internet. Example on Amazon, Flipkart, OLX, etc. Here the sale happens online so you can potentially sell across the world. There is limited personal interaction and delivery of goods and services might take some time. It is available 24 by 7 and can be done day or night. Here is a summary of difference between traditional commerce and e-commerce which is popular today. E-commerce is also extended to mobile and social media networks. When we say mobile commerce, today you are able to do any transactions from your smartphone or tablet, like mobile banking, bill payments, ticket booking, etc. In addition, there is rise of social commerce, which is use of social media sites like Facebook, WhatsApp to promote and sell products and services. There are multiple ways by which you can make payments online. You can use credit or debit cards, like cards issued by MasterCard and Visa. You can use prepaid cards, like gift cards. You can also do net banking, where if you are enrolled in internet banking, you can choose Hello. your bank and do direct bank transfer, example through NEFT and Hello. IMS. You can also use e-wallet, which is like a prepaid card, Hello. or it is linked to your bank account, Oh, good which you evening. can use for online transactions. Example, Paytm wallet. Nowadays, mobile payments using UPI is becoming common, like Google Pay, Bheem, etc. Upcoming trends include digital currency like Bitcoin or Ethereum. The advantage of e-commerce is that it is available 24 by 7 and provides a global reach. Sellers and buyers can virtually meet anytime, anywhere. There is no need for any intermediaries, and it provides the user with more options to compare and select cheaper and better option. It significantly reduces paperwork and lowers the transaction cost. The disadvantage of e-commerce is that there is a lack of personal touch for many types of services. It requires an initial setup cost for hardware, software, and then training and maintenance cost. Sometimes there are problems with order fulfillment or returns. Security is also a key concern as there is identity theft, malware attack, and denial of services. Primarily, e-commerce is of four types. First is B2C. In this model, business sells its products that Right. In our according to our part, our level, then it is enough to knowing those things, right? No need to get in the models of e-commerce and the other things here. I think you got down the important parts, important things from this video. Right. In there are some activities I am planning to do with this e-commerce, but due to time problem, these activities will not. We have no time to complete these activities here. At least we need 20
25 minutes to complete these two activities. If we are doing these activities, then we should no time to do the HTML part. Therefore, I'm going to stop this theory part here. I will start this. I will do these activities next week. I am starting these activities from next week. After doing these activities, doing the theory part in next week. Right. Therefore, now I am going to start the HTML part here. Therefore, I think you take the notes regarding the things here. You want to remember these things to complete these activities. Right. Okay. Then we'll start the HTML part. Last week we discussed about forms. I think you completed the examples I gave you through the PDF. Therefore, I think you're familiar with using different types of controls. How to insert text boxes, then password boxes, check boxes, radio buttons, normal buttons. In that way, I think you are familiar with doing these things. Right. Therefore, first I am start with the example. Try to do this example here. Then we'll continue the rest of the things. Right. This is the example you want to complete now. Try to start it here. Write down HTML program to display the following output. Right. This is the output you want to display here. Right. Now you can start it. Try to start this.
සාර්කපට කෝපම් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද කිව්වේ? සර් මේ ෆෝමැට් එක පොඩ්ඩක් ඕපන් කරලා තියෙනවා.
හරි අපි බලමු සමහර අය වල තියෙනවා. චරිත දෙක බලමු මුලින්ම අරගෙන. මේ චරිත ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සර්. වාගේක බල ඉන්නේ. බලමු අපේ required result එක නැහැ. HTML ඒ විදිහට පටන් ගන්න තියෙනවා body section එකේ. ඔව්. දැන් මේකේ output එක අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් වටේට තියෙනවනේ මේ රතු පාට borders. දැන් මේක මොකේ තියෙනවා කියලාද හිතන්නේ? මේ form එක හැදිලා තියෙන්නේ මොකක් ඇතුලේද? මේක තියෙන්නේ table එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ නේ. අපිට මේ විදිහට align කරගන්න අවශ්‍ය නම් පිළිවෙලකට table එකක් ඇතුලේ තමයි form එක design කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී border එක දාලා තියෙනවා. border color එක red විදිහට දාලා තමයි table එක පෙන්නනවා. සමහර තැන්වලදී table එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. form එක design කරාන් පස්සේ table border එක 0 කරන්න. table එකත් එක්කම design කරන් යන්න ඕනේ මෙතන. එතකොට ඒකේ එතකොට දැන් table එක ගැනත් idea එකක් ඕනේ. දැන් මේකේ table එකේ columns කීයක් තියෙනවද විශේෂයෙන් columns ගණන ගැන idea එකක් ඕනේ. මේ table එකේ columns තියෙනවා 3ක් දෙකක් නේ. දැන් enter your name ඒක ඉස්සරහා text box එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක දෙකයි මේ ඊට උඩින් තියෙන user registration form කියලා එක cell එකක්. ඒතර යට දෙක එක මේ cell එකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. cell span එකක් ඒ table එකේ තියෙනවා. මේ යටත් තියෙනවා ඒක. cell span එක අපිට මේ යටත් පෙන්නනවා submit reset button එකේ තියෙන්නේ. ඊට උඩින් තියෙන cell දෙක span කරලා තියෙනවා. අනේ idea එකෙත් ඉඳගෙන තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. අය හදන්න සර්. try එකක් දෙනවද හදන්නේ නම්? ඔව් සර්. හරි. තා පොඩ්ඩක් බලන්න නැති වුණොත් මම හදන්නම්. අපි බලමු තව එවෙලා තිබ්බනේ කෙනෙක්. ඔව් සම්පත් ජයසුන්දර. ඔව් සර්. හරි වාගේ අපි බලන්නේ බලමු.
හොඳයි. සම්පත් වාගික නම් පැහැදිලිව තියෙනවනේ හැදිලා තියෙනවා. වෙනසක් නැහැ. මම දුන්න අවුට්පුට් එකේ විදිහට මේක තියෙනවා. හොඳයි. Yes. තාම දෙන්නෙක් තමා රිප්ලයි කරලා තියෙන බලන්න අනිත් අයත් කරන්න කම්ප්ලීට් කරන්න. අනිත් අය දාන්න කරපු ටික හරි දාන්න බලන්න. රංගන දාලා තියෙනවා බලමු රංගන කිව්වා.
රංගන වගේ එකක් තියෙන්නේ වගේ එකක් හරි කියපු විදිහට මේක දක්වලා තියෙනවා හොඳින් self spacing self padding එහෙමත් හොඳින් ඒකේ දක්වලා තියෙනවා හොඳයි හරි අනිත් අයත් දාන්න තව දෙතුන් දෙනෙක් දාන්න බෑ චරිතය හරිද දැන් බලමු සර් වගුව හරියට මොකද්ද වගුව ටේබල් එක හරියද කියලා බලන්නකෝ සර්. හරි
table එකේ favorite එකකන් හරි. ඊට පස්සේ ටික table එකෙන් පැනලා. නේද? සර් ඕක මගේ නෙමෙයි. ඔය චරිත නේද? ඔව් චරිත් ශාමින්ද කියලා තියෙනවා. මේකනේ මේ ටික විතරයි නේ තිබ්බේ. ඔව් සර් ඒ ටික විතරයි තිබ්බේ. හරි. දැන් ඔයා බොඩි එකේ ටේබල් පටන් අරන් තියෙනවා බෝඩර් එක දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ tr මේ p එකක් දැම්මේ පැරග්‍රාෆ් කියන්නද? ඔව් පැරග්‍රාෆ් කියන්නේ සර්. දැන් ටේබල් පටන් අරන් tr row එකක් කැරියානේ ඊට පස්සේ ඒ row එක ඇතුලේ සෙල් එක අපි ඕපන් කරන්න දෙපෑ නැත්නම් කොලම් එක ඕපන් කරන්න තමයි td තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ සෙල් එකේ columns දෙකක් තියෙනවා. එකක් නමට enter your name දාලා එතනින් td එක වහන්න ওই විදිහට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සෙල් එක තමයි ඉන්පුට් බොක්ස් එක තියෙන්නේ. එතන td එකක් ආයෙ ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරලා මේ ලියලා තියෙන කමාන්ඩ් එක ඒ විදිහටම ලියන්න. අවසානයේට දැන් මේ ඇත්තන පැරග්‍රාෆ් එකක් ඕනේ අපිට උතට. td එක වහන්න. මෙතනටත් මේ පැරග්‍රාෆ් එක අවශ්‍ය නැහැ. td විතරක් දැම්මොත් සර් td දාන්නේ කොලම් එකක් ඕපන් කරන්න. ටේබල් එකේ row එකක් තමයි tr වලින් ඕපන් වෙන්නේ. ඒ row එක ඇතුලේ columns දෙකක් තියෙනවා. එක column එකක් නමට enter your name කියන්නේ. ඔයා name කියලා විතරනේ තියෙන එක කමක් නැහැ. අනිත් cell එක තියෙන්නේ input box එක දාන්න. ඒතර input box එක දාන command එක හරි මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පළවෙනි row එක ඉවරයිනේ table එකේ. එහෙනම් පළවෙනි row එක වහන්න උතන. දැන් ඕනේ දෙවෙනි row එක. දෙවෙනි row එකට tr කියලා ආයෙ ඕපන් කරන්න. දෙවෙනි row එකේ ඇතුලේ සෙල් දෙකක් තියෙනවා. එක සෙල් එකක් password enter කරන්න. එහෙනම් td ඕපන් කරන්න ආයෙ. ඒකේ දාන්න enter password. text එක දාන්න enter password කියලා. td වහන්න. ඊළඟට ඒ row එකේම දෙවෙනි සෙල් එක td දෙවෙනි සෙල් එක ඕපන් කරන්න අපිට මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඕනේ නැහැ. මෙතන password එක අපි අතන දැම්මනේ enter password කියලා. password text එක දාන command එක විතරක් තියන්න. ඒතර පැරග්‍රාෆ් වහන command එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක සෙල් එක කොලම් එක විතරක් වහන්න. වහලා එතන ඒ row එකත් ඉවරයි. tr වලින් ඕක වහන්න. මේ දෙක දැනට අයින් කරන්නම්කෝ. අපි හිතමු ටේබල් එකේ මෙතනින් ඉවර කරලා අපි බලමු. ටේබල් එක වහනවා මම මෙතනින්. right table එක වහන්න ඊට පස්සේ body section එක වහන්න ඊට පස්සේ html කියලා ඒ කොටස වහන්න.
දැන් බලමු ඕක අපි සේව් කරලා බැලුවොත් අපිට බෝඩ් එක පෙන්නුවේ නෑ බලමු බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ ඩබල් කෝට් සයින් කරන්න තාම බෝඩ් එක පෙන්නන්නේ නැහැ අපි බලමු මොකක්ද කියලා වෙලා BOR විඩ් එකයි හයිට් එකයි දැම්ම නැතුනම පෙන්නන්නේ නැද්ද? මොකද්ද විඩ් එකයි හයිට් එකයි දැම්ම නැතුනම පෙන්නන්නේ නැද්ද? එතන BOR තිබ්බේ නැහැ R එක තිබ්බේ නැහැනේ බෝඩ් කියන්නේ තේරුණාද ඔව් සර්. එතකොට දැන් R එක දාපුවාම අපිට ටේබල් එක දැන් පෙන්නනවා name එතකොට මේ ටේබල් එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් කියලා ඔයාලට හරියටම පේන්නේ නැත්තම් බෝඩ් කලර් එක දාන්න බෝඩ් කලර් එක දාපුවාම ඔක separately පේනවා table කියන attribute එකටම දාන්න පුළුවන් බෝඩ් කලර් අපි කියමු red කියලා දැන් refresh කරොත් බෝඩ් එක වටේට red උනා නේ තාම text box කියලා පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට text box එකක් තියෙන්නේ කියලා එහෙනම් අර cell spacing cell padding use කරන්න පුළුවන් cell padding කියන එක අපි 15ක් විතර දාමු දැන් පේනව නේද separately text box එක ඒතර නම enter කරන්න පළවෙනි text box එක enter password දැන් තුන්වෙනි එක තිබ්බේ මොකද්ද තුන්වෙනි එකේ තිබ්බේ මොකක් enter කරන්න කියලාද පළවෙනි එක enter name දෙවෙනි එක user name නේද තුන්වෙනි එක තමයි password දැන් දෙවෙනි එක user name කියලා වාට ඇවිල්ලා නැහනේ එහෙනම් දෙවෙනි එක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන්න බලන්න උතර ඉඳන් මේක පළවෙනි රෝ එක මේක දෙවෙනි එක එහෙනම් ඒ අතරට මොකක්ද ඕපන් කරන්නේ ඒ අතරට මොකක්ද ඕපන් කරන්නේ TD එක. TR රෝ එකක් ඕපන් කරලා ඉන්න එපා තුන්වෙනි රෝ එක දෙවෙනි රෝ එක ඕපන් කරන්න එපා ඒතර දෙවෙනි රෝ එක ඇතුලේ TD පළවෙනි සෙල් එක පළවෙනි සෙල් එකෙන් කියන්නේ user name ඒතර පළවෙනි සෙල් එක ඉවරයි ඒතර දෙවෙනි සෙල් එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද input type එක user name ට text මයි නමකුත් දාගමු user කියලා එතකොට input type එක දීලා td වහන්න right එතකොට ඒ දෙක විතරනේ තියෙන්නේ ඒ row එකේ එහෙනම් ඒ row එක වහන්න අවසානයේ දැන් අපි බැලුවොත් දැන් පේනව නේද දෙවෙනි row එක ඇඩ් වුණා එතනට තේරුණාද ඔයාලට ඔව් සර්. ඒ විදිහට පුළුවන් ඉතිරි row එක ටික ඇඩ් කරන්න ඔව් සර් හදන්න. හරි හදන්න එනවා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ area එකක් තියෙන. එතකොට බලන්න syntax එක මොකක්ද කියලා මේ ලොකු multi line text box එකක්. ඒ විදිහට ඒ syntax එක බලලා complete කරන්න. ඒතකොට මෙතෙන්ට දාන්න සර් ස්ක්වයර් කියලාද? කොතනද? අර මේ select your favorite කියන එක තෝරන්න තියෙන එකේ අර කොටුව තියෙන හින්දා ස්ක්වයර් බටන් කියලා දාන්නේ.
favorite තෝරන්න තියෙන එක කියන්නේ මේ select your favorite කියන එක නේ මේක. මේකට දාන්න ඕනේ check boxes කියන එක. input type එක check වෙන්න ඕනේ. check CHEC කිය අර මන් දීපු note එක බලන්න. ඒක ඇති check boxes කියලා જાතියක්. input type එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. type කියන තැන text එක දැම්ම ඉස්සෙල්ලා ඒවට. මෙතනට දාන්න ඕනේ check. යට එකට radio. තේරුණාද? බලන්න try කරන්න එක. බලමු තව එකක් අරගෙන. හරි මේක හරි කාගේද කවින්දිගේ එක හරි මේක. Dilshan ඇහෙනවද? ඔව් සර්. අපි බලමු. දිල්ෂාන්ගේ කහරේ ඔයාගේ ගොඩක් මේට ගිහිල්ලා තියෙන මේ විත් එක වැඩි කරලා ඇති. table width එක width and height මේ width එක ටිකක් අඩු කරා නම් හරි නේද එතකොට ටිකක්. හොඳයි. තාම 124ක් තියෙන කීප දෙනා එවලා තියෙන 4-5 දෙනෙක් වගේ. ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් නේද? right හොඳයි එහෙනම් ඕක කම්ප්ලීට් කරන්න homework එකක් විදිහට අද චුට්ටක් කලින් මම නතර කරනවා. අපි ඊළඟට අලුත් section එක CSS part එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක පටන් ගත්තොත් අපිට තව පැය භාගයක් විතර ඒ session එකේ කරන්න ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා ටිකක් කලින් මම නතර කරනවා. ඊට පෙර කාගේ හරි එකක් බලන්න ඕන නම් කියන්න මම බලලා දෙන්නම්. සර් මගේ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද්ද නම තියෙන්නේ? Zafran. මොකද්ද? Zafran. මට කියන්නකො නම ආයි මට පැහැදිලි. උඩ තිබ්බ සර්. උඩ Sir, වලීද? නෑ Zafran. මට කියන්න Saffron.
සෆ්රාන්ගේ මේ මෙතන username password අර මේවා සෙට් කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒකයි describe your experience කියන එකට area box එකක් ඕනේ text box තමයි දාලා තියෙන්නේ නේද describe your experience කියන මෙතන input type එක මෙතන එන්න ඕනේ text box එකක් නෙමෙයි එතෙන්ට දාන්න කිව්වේ area එකක් area එකේ rows and columns rows කියමු 10යි columns 20යි කියමු ඒ විදිහට ඒක දාන්න area එකක් තමයි එතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ syntax එක පොඩ්ඩක් බලන්න හරිද කියලා මෙතන end on text area කියලා. text area කියලා දාන්න ඊට පස්සේ ඒ text box එකේ මොනවාරි ලියන්න ඕන නම් ලියලා text area වහන්න ඕන එක. text area කියන එක වහන්න ඔය ආකාරයට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ text area එකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ විදිහට මෙතන යට favorites කියන තැන ඔයා text box ම තමයි දාලා තියෙන්නේ ආයේ. එතන එන්න ඕනේ check boxes. You select your favorite input type එක check box නෙමේ check විතරයි. check box box කියන ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලා එකේ මේ ස්පේස් එකක් තිබ්බ ඒක දැන් පේනවාද ඒක වෙනස් වුණා check box කියන්නේ එකකට වඩා වැඩි ගණනක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එකක් check box. එතන ඒ select favorite ඊට උඩින් ඔයාලට වැඩිපුර මේ text box එකක් input වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ td එක දැන් වහන්න වහලා ඊට පස්සේ tr එක මෙන්න මේ ටිකනේ අදාළ වුණේ ඒ ටික වහන්න. වහලා tr ඕපන් කරන්න. ඊළඟට select your gender ඒකට radio button. radio button එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැද්ද? ඔව් ඒක හරියට ඇවිල්ලා නේ. radio button එක ඇවිල්ලා තියෙනවා හරියට.
select your gender. මේ ටික හරි. ඊළඟ select your country කියන එක. select your country එකත් හරි නේද? ඔව් සර් හොඳයි. ඒක ආවා. ඔව්. ඊළඟට එන්න ඕනේ මොකක්ද? සබ්මිට් එක තිබුණා සර් ඒක නා ඔව් select button දෙක. button එක පුළුවන් නේද දාගන්න? ඔව් ඒ ටික පුළුවන් අර හරි. හොඳයි. ඒ ටික complete කරන්න දෙන්න. ඔව් හොඳයි. එහෙනම් මම නතර කරනවා. අපි ඊළඟ සතිය ඊළඟ CSS part එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. unit එක පටන් ගන්න. Okay. Thank you very much for the participation. thank you sir Thank you, sir. Welcome to you all.